Hello students. So आज आम्ही motion in a plane पाहूया. थोडी numericals करूया based on projectile fired at an angle with horizontal. Okay, so होता जो diagram असा ही horizontal range, ही height, maximum height. Okay, मागीर आमकां हांगासर जे formula use जातले ते बरोवया. Motion along horizontal. So it will be x equal to u cos theta into t. Then motion along vertical, okay, that is u sin theta into t minus half gt square. Okay, then equation of trajectory, खंयचो path तो follow करतात तेजे equation, y is equal to x tan theta minus g upon 2u square cos square theta x square. Okay, then we have time of flight. Time of flight म्हणजे हांगासरल्यान तेका हांगा पावपाक जितलो टाइम लागतलो तो. ओके, that is 2u sin theta upon g. Okay, then we have maximum height attained म्हणजे ही maximum height तो कितली attain करता, that is h u square sin square theta upon 2g. Okay, then we have horizontal range. हांगासरल्यान हांगा डिस्टन्स कितले तेणी कवर केले ते. r is equal to u square sin 2 theta upon g. Okay, हांगा आता जेन्ना मॅक्झिमम असता, हॉरिझॉन्टल रेंज मॅक्झिमम असता तेन्ना आमचो थीटा 45 जाता, सो 2 थीटा आसा तो 90 जाता, राइट. सो साइन ऑफ 2 थीटा 1 जाता, सो तेन्ना r मॅक्झिमम किती जाता, u स्क्वेअर अपॉन g जाता. ओके, सो हे आमकां फॉर्म्युला जाय सॉल्व करपाक क्वेश्चन्स. Example poya. A shell is fired at an angle 30 degree to the horizontal with velocity 196 meter per second. Find total time of flight. Okay, then horizontal range and maximum height. Okay. आणि g दिला 9.8 meter per second square. Okay. सो आमकां कितें कितें दिला ते पयलीं बरोवंक जाय. आतां 30 डिग्री एंगल दिला म्हणजे थीटा आमच्याकडे आसा 30 डिग्री. Okay. Then it is fired with the velocity म्हणजे स्टार्टिंग तेजी जी velocity आहे ती 196 असा म्हणजे u दिला इनिशियल velocity. Okay. Then total time of flight काढूंक लायला म्हणजे tf काढूंक जाय आमकां, horizontal range r काढूंक जाय आणि height काढूंक जाय मॅक्झिमम आणि g दिला. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहिले आमी काढूया टाइम ऑफ फ्लाइट. Time of flight formula किती 2u sin theta upon g. Okay, 2 into 196 into sin theta. आता हांगा sin 30 डिग्री घेवंक जाय. g is 9.8. sin 30 is half. Okay, so हांव तेका सबस्टिट्यूट करता. 2 सकयल येयलो. 9.8 चो पॉइंट काढून उडयतकच वयर 10 येतलो. Okay, now this is 98 2 जा. Okay, 2 cancel झालो, so this is 20 time म्हणजे सेकंदान येतलो. 20 सेकंद. Okay, next range पोया. r formula असा u square sin 2 theta upon g. Okay, 196 square म्हणजे 2 येतलो. Then 9.8 आणि sin 2 theta. sin 2 theta म्हणजे 2 into 30 झालो. 2 into 30 is 60. सो तुमकां हांगासर तो 30-60 चो ट्रायंगल याद दवरूंक जाय. ओके, और सगळे व्हॅल्यूज 90 टू 0 to 90 पर्यंत सगळे केन्ना यूज जावं शकता. sin 60 is √3/2. ओके, हेजो पॉइंट काढून उडयतकच वयर 10 येतलो. सो 98 2 जा, 2 cancel, 1960 √3.
r म्हणजे हे डिस्टन्स मीटर. ओके, हांगा जर सपोज तुमकां √3 चो व्हॅल्यू दिला जाल्यार तो हाका मल्टिप्लाय करा आणि कितें येता ते आन्सर बरया. Then we have maximum height. Heightचा फॉर्म्युला u स्क्वेअर sin स्क्वेअर theta upon 2g. 196 into 196 into sin square theta. Sin of 30 चा स्क्वेअर. सो दोनदा 1/2 1/2 येतलो. म्हणजे हांगा पॉइंट उडयलो हांगा 10 मल्टिप्लाय करा. सो 98 2 जा 2 2 कॅन्सल 4 490 हाईट म्हणजे मीटर. ओके. Second question. Find the velocity with which body should be projected at an angle 60 degree with horizontal so that maximum height attained is 30 meter. आता हांगा कितें दिला की आमकां वेलोसिटी फाइंड आउट करूंक जाय म्हणजे u स्टार्टिंग वेलोसिटी जी लागतली एट एन एंगल तो 60 डिग्रीचेर आहा. सो हांगासरल्यान हांगा पावो. ओके. आणि मॅक्झिमम हाईट दिल्या तेणी h दिला 30 मीटर. ओके, फक्त आमकां u काडूंक जाय. u इनिशियल वेलोसिटी. सो थीटा दिला 60 डिग्री. देन हाईट दिल्या मॅक्झिमम 30 मीटर आणि u काडूंक जाय. सो आमी हायटीचे इक्वेशन यूज करू शकता. h इज इक्वल टू u स्क्वेअर sin स्क्वेअर theta upon 2g and g is given 9.8 meter per second square. Okay. सो आमकां u काडूंक जाय न्हू. सो सगळे त्या सायडीन व्हरा. 2gh जालो आणि अपॉन sin स्क्वेअर theta आणि हो u स्क्वेअर. ओके. सो substituting 2 into 9.8 into height दिल्या 30 sin square theta. Sin of 60 कितें √3/2. सो √3/2 चो स्क्वेअर येतलो हांगा. ओके. हेजो स्क्वेअर म्हणजे √3 चो स्क्वेअर 3 जातलो. 2 चो स्क्वेअर 4 जातलो. आणि तो 4 आहा तो वयर वयतलो उलटो जावन. अशें येतलो. Okay. So this is 8 into 9.8. 78.4 into 10 point shift जातलो. So 784 equal to u square. So has a root जाय आमकां 784 आचो. ओके. और आमी हांगाच रूट घालू शकता. तशें बी करू शकता. लायक जर हे सगळे कॅल्क्युलेट करिनासतना तुमकां काडूंक जाय जाल्यार इजी वेन जातले. 4 into 2 into 9.8 into 10 हेजो रूट u जाता न्हू. सो 9.8 स्प्लिट करा. तेजे 9.8 हांगा बरोवंक शकता 98 upon 10. सो तो 10 आणि हो 10 गेलो. ओके. सो 98 उरता. 98 जर हांवें प्राइम फॅक्टर्स काडले अशें जाता. So this is 2 into 7 into 7. Okay. So हो जातलो 2. हेजो रूट जातलो 2 आणि हेजो रूट जातलो 7. This is your u. 28. u is 28 meter per second velocity. Okay.
Next question. A projectile is thrown from a point 39.2 meter away from the foot of the building, 19.6 meter high, and just reaches the top horizontally. Find velocity of projection and angle of throw. Okay, so एका तुम्ही पहिली डायग्राम ड्रॉ करा. आता किती आला त्यांनी सांगला की एक बिल्डिंग असा. ओके, सो ही बिल्डिंग 19.6 मीटर हाय असा. सो याची हाईट दिल्या त्यांनी. आणि projectile is thrown from a point 39.2 meter away from the foot of the building. हांगासरल्यान हांगा जे डिस्टन्स असा ते 39.2 असा. ओके, आणि त्यांनी सांगला की हो असो वचन जस्ट रिचेस द टॉप हॉरिझॉन्टली हांगा पावता. सो एंगल ऑफ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन काढूंक लायला, म्हणजे यू काढूंक लायला आणि थिटा काढूंक लायला. आता प्रोजेक्शनाचो पाथ कसो असता, हो असो एक्सटेंड केला जाल्यार हो असो वचन मॅक्झिमम हायटीर पावन तो परत सकयल येता, राईट. सो हांगा जितले डिस्टन्स असता तितल्यान हांगा असता, कारण हे एक्झॅक्टली हाफ जाता हांगा. ओके, सो टोटल रेंज असा पळय ती आमकां मेळटली कशी, एका डबल करपाची 2 into 39.2 आणि आमच्या कडेन मॅक्झिमम हायटूय असा. ओके, ही दोन इक्वेशनां यूज करून आमकां यू आणि थिटा काढूंक जाय. ओके, सो आमी बरोवया एच कितें 19.6 मीटर आणि आर आसा तो आमचो 2 into 39.2 मीटर. ओके, सो तुमकां जर डायग्राम कळ्ळा आसत जाल्यार तुम्ही ते सॉल्व करू शकता. आता आमी यू आणि थिटा आमकां कॅल्क्युलेट करूंक जाय. सो फॉर्म्युला कितें, सो आर चो फॉर्म्युला यू स्क्वेअर साइन 2 थिटा अपॉन जी आणि एच चो फॉर्म्युला यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन 2g. ओके, सो आता हे साइन 2 थिटा आसा हांगा आणि हांगा साइन स्क्वेअर थिटा आसा. कितें आमी इक्वेट करू शकता, यू स्क्वेअर अपॉन जी. ओके, सो हांगासर हांवें सपोज यू स्क्वेअर अपॉन जी थंय दवरलो आणि आर अपॉन साइन 2 थिटा त्या सायडीन आयलो. परत हांगा बी यू स्क्वेअर अपॉन जी. सो आमी ही दोन इक्वेशनां इक्वेट करू शकता, आर अपॉन साइन 2 थिटा आणि 2h अपॉन साइन स्क्वेअर थिटा. ओके, सो साइन 2 थिटा बरयतले 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा, सो दॅट आमकां एक कितें तरी कॅन्सल करपाक मेळटलें. साइन स्क्वेअर थिटा साइन थिटा इंटू साइन थिटा, सो एक साइन थिटा आमचो कॅन्सल जातलो. ओके, हो साइन थिटा हांगा हाडटा, सो साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा जातलो टेन थिटा. ओके, हो आर हांव हांगा हाडटा, 2 हांव हांगा व्हरता, सो हांगा 2 into 2 4 जातलो. सो हे अशें उरतलें. आता एच कितें आसा आमचें 19.6 आणि आर कितें आसा 2 into 39.2. ओके, हो कॅन्सल आउट करा, 2 to 4, 19.6 आणि 39.2. पॉइंट जावन एक नंबर हा, पॉइंट जावन एक नंबर हा, म्हणजे डिवाइड आणि मल्टिप्लाय बाय 10 करीत जाल्यार हे दोन्ही वयतले पॉइंट. हांकां आतां कट करूया. सो 196 into 2 is 392 जाता. ओके, सो हाय 2 into 196 392 जाता.
सो हो कॅन्सल आउट जावन 1 उरलो. tan theta 1 येयला. tan theta 1 म्हणजे कितें? theta is tan inverse of 1. खंयच्या एंगलाचो tan 1 आसता 45. ओके, सो आमकां मेळ्ळें theta 45 डिग्री. आता हो theta 45 डिग्री यूज करून एका खंयच्या इक्वेशनान घाला आणि तुमकां u मेळटलो. ओके, सो हांव तो जीन घालता आरान मॅक्सिमम रेंज. ओके, so u square equal to r into g upon sin to theta. r झाला 2 into 39.2, g is 9.8 upon sin to theta, that is 2 into 45. So झाला 90. sin 90 is 1. So हे व्हॅल्यू इतलो जातलो. हेका मल्टिप्लाय करपाची जातलो 196. Okay, you have to take root, right? Root of this. So again हांगासर आमी पॉइंट जर काढलो जाल्यार कितें जातलें 196 into 392 upon 10 into 10 म्हणजे तो 100 जालो. 100चा रूट येता 10, सो तेका हांव भायर बरोवंक शकता. हो गेलो. 196 चे आमी प्राइम फॅक्टर्स काडया आणि 392 चे. and 392. सेम येतले जो 196 into 2 जातलो. So into 196 into root 2 जातलो. म्हणजे हांगा हो पॉइंट 10चा वयर येतलो आणि 19.6 जातलो. ओके, मीटर पर सेकंड. ओके.